to see you all again back on the second day. Otra vez bienvenidos, otra vez una alegría veros a todos de nuevo por segundo día. Again, we will start like yesterday with a short mindful breathing meditation, followed by generating good motivation for being here before the discussions. Y una vez más vamos a empezar también como ayer con una breve meditación, mindfulness con la respiración, seguida de una meditación y luego hablaremos. Try to keep your back straight. Intenta mantener la espalda recta. Relax and make yourself comfortable. Relaja y busca la comodidad. And feel the weight of your body on cushion, chair, and surrounding. Siente el peso de tu cuerpo en el cojín o la silla. And as you breathe in, naturally, watch it mindfully and be aware that you are breathing in. Y mientras inspiras de manera natural, mira la respiración, obsérvala con atención. Simplemente observa cómo estás inspirando. And when you breathe out, again, observe mindfully, and again, being aware you are breathing out. Y cuando expiras, también mira cómo estás expirando y sé consciente de cómo es esa respiración. Observing and being aware and being in present moment with the breath. Se trata simplemente de observar y ser consciente de la respiración y estar presente con la respiración.
If you have any physical sensations, please feel, whether your body is feeling too tight or painful or relaxed. Mira las sensaciones en el cuerpo, si el cuerpo está demasiado tenso o si está relajado. Or whether you have physical sensation feeling warm, heat, or cool. Si hay sensaciones de calor o de frío. Try to be aware of what is happening, but not getting involved your mind with those sensations. Trata de ser lo que está pasando sin que tu mente se vea envuelta en esas sensaciones. If any sensations arises, recognize that, observe that, and let it go. Si surge alguna sensación, reconócela, mírala y suéltala. While trying to keep your mind on the breath. Mientras tratas de mantener tu mente en la respiración. While you are trying to keep your mind on the breath, if any thoughts, emotions, feelings arises, simply just be aware, recognize that this feeling or these emotions, this thought have arises. Tratas de mantener tu atención en la respiración. Si viene algún pensamiento o alguna emoción o algún sentimiento, simplemente míralo, reconócelo que ha aparecido. Recognize that, be aware of that, but let it go without engaging your mind with that thought, feeling, emotions. Reconócelo, sé consciente de que ha aparecido, pero suéltalo sin que tu mente se vea involucrada
en esos pensamientos, en esas emociones o en esos sentimientos. And continue to keep on the breath. Continúa manteniendo tu mente en la respiración. Once your mind is down and quiet, then try to cultivate good intention, motivation for being here. Una vez que tu mente se asiente, se aquiete, trata de cultivar una buena motivación para estar aquí. For example, contemplate that when our mind is agitated and disturbed by one of those disturbing negative emotions, Por ejemplo, podemos reflexionar y contemplar que cuando nuestra mente está agitada y está perturbada por una de estas emociones negativas, such as strong anger, strong desire, jealousy, arrogance, como la ira, un deseo fuerte, los celos, la arrogancia. then even the external conditions are very good. You know, the weather is good, the food is good, you know, you have good, healthy life. Aunque las condiciones externas sean muy buenas, el tiempo es bueno, tu salud es buena, tienes una vida que está muy bien. You might have good job, house, and surrounded by family and friends. Tienes una buena casa, un buen trabajo, estás rodeado de familia, de amigos. So even though external conditions are good, but because your mind is being disturbed by one of those strong negative emotions, in that moment, there is no real peace. Aunque tus condiciones externas sean buenas, con esas
pensamientos negativos, pues, no hay una paz real. In that moment, there's no real peace inside. There's no real joy, happiness at that moment. En ese momento no hay una paz real, no hay felicidad, no hay alegría en ese momento. On the other hand, you know, if your mind is in positive state of mind, you know, patience, understanding, loving kindness, compassion, bodhicitta, and so forth. Estar paciente, comprensiva, con bondad amorosa, con bodhicitta, cosas así. And no negative emotions or less negative emotions. No hay emociones negativas o hay menos emociones negativas. In that moment, even though external conditions might not be the best conditions, but still, you know, you can still find inner peace, joy, and happiness because of those mental states. En esos momentos, aunque tus condiciones externas no sean muy buenas, aún así se puede sentir paz, felicidad, tranquilidad, alegría por esas condiciones mentales. Therefore, it's quite clear real peace and happiness and joy come from within, from our own mind, not from something outside, external. Por lo tanto, es bastante claro que la felicidad verdadera, la alegría y la paz vienen de dentro, no de causas externas. Therefore, it's so important to work with our mind and to train our mind through practice meditations. Por eso es muy importante trabajar con nuestra mente y practicar con nuestra mente a través de la práctica de la meditación. Trying to reduce and eliminate those disturbing negative emotions. Para tratar de reducir y eliminar esas emociones negativas. And through practice meditation, trying to improve and increase those positive, helpful mind or emotions. Y a través de la práctica de la meditación, tratar de incrementar esas emociones más saludables. To be able to do that, we need to meditate. Para ser capaces de esto necesitamos meditar y contemplar de una manera correcta, firmemente. And for that, we have to be reminded of the practice meditation all the times.
Y para eso tenemos que acordarnos de la práctica de la meditación todo el tiempo. And that is why we have come here to listen, so that we can be reminded the need to practice meditate all the time, continuously. Y para eso, ese es el motivo por el que hemos venido aquí hoy, para poder acordarnos de la práctica de la meditación continuamente. And not only be reminded, but also after being reminded, trying to apply, integrate in our everyday life as much as possible, whatever we find helpful and beneficial. Y no solo para recordar, sino también para tratar de aplicarlo en nuestra vida diaria de la manera más saludable, lo más que podamos, para encontrar momentos de mayor ayuda. May our act of coming here together to listen, to engage in discussions, reflect and contemplate, Podamos, al haber venido aquí a escuchar, reflexionar y contemplar, may all of this become cause and conditions to achieve our highest potential, the fully awakened state, que todo, para que podamos conseguir los más altos estados para lograr el despertar, so that we can be not only help and benefit temporarily, the greatest help and benefit to help them to achieve ultimate happiness. para que de esa manera podamos ser ayuda temporal para los seres, sino que podamos ser de beneficio último para que puedan alcanzar la felicidad. And not only to be help to only few human beings or all human beings, but to each and every sentient beings. Y no solo para ayudar a todos los seres humanos, sino para ser de beneficio para todos los seres. And we always be help and benefit directly, indirectly to the all sentient beings all the time. Podamos ayudar y beneficiar directa o indirectamente a todos los seres sintientes todo el tiempo. Into any hurtful and harmful actions, knowingly, unknowingly, directly, indirectly, to anyone. Que nunca nos veamos involucrados en ninguna acción o indirectamente hacia nadie. So we do the refuge and bodhicitta motivation prayers. Vamos a hacer las oraciones de refugio y motivación de lucha.
So yesterday we discussed a little bit about what TONG-LEN practice is, and we also discussed a little bit about the main purpose of doing the TONG-LEN practice. What is the main purpose of doing the TONG-LEN practice? And we also discussed a little bit about how to do the TONG-LEN practice. Un poco de qué es la práctica de TONG-LEN y también del propósito principal de hacer la práctica. Hablamos un poco de cómo hacerlo. The TONG-LEN practice is a method to get in, to connect with the sufferings, our own sufferings, and suffering around us, all over the places wherever we go. La práctica de TONG-LEN es un método para conectar con el sufrimiento propio y con los sufrimientos con los que nos rodean en cualquier sitio que vayamos. And as we mentioned yesterday, TONG-LEN practice also to overcome fear of suffering, fear of your own suffering, fear of seeing and feeling others' sufferings, yeah. Como hablamos ayer, entonces también para superar el miedo al sufrimiento propio y también el miedo a ver y sentir el sufrimiento de los demás. And the TONG-LEN practice is a method to kind of dissolve our tight, very hard, like a rock, very hard, without able to feel, without having emotion, feeling of others' pain, to dissolve that hard, very tight and hard mind or heart, and to soften our mind and make our mind more soft, more open, more spacious. La práctica de TONG-LEN es un método para resolver para ayudar a que nuestro corazón, que está duro, que está tenso como una roca, incapaz de sentir el corazón, disolver y ablandar ese corazón o esa mente dura, suavizar para que pueda ganar más espacio y más apertura.
And as we discussed yesterday, it is a method primarily to awakening our compassionate mind that is the nature of our mind, the basic nature of our mind, altruistic compassions. No, that is which is inherent. No matter how cruel or mean that it might look or feel, but deep inside, fundamentally, there's a compassion. And so that is to awaken, is a method to awaken that compassionate seed within ourselves. Como dije ayer, es un método para despertar la compasión y la mente de la compasión, la naturaleza básica, que es la naturaleza básica de nuestra mente, porque esta compasión es inherente, no importa lo cruel que pueda parecer, dentro de lo profundo hay una compasión y podemos despertar esta semilla. Also, compassion is the TONG-LEN practice. As we discussed yesterday, it can also be able to help to heal or relieve the other suffering to some degree, but most importantly, to heal our own mind and our own suffering and pain. Powerful practice to do that. Y también dijimos ayer la compasión con la práctica de TONG-LEN es para ser capaces de poder sanar o aliviar el sufrimiento de otros, pero también sanar nuestra propia mente, nuestro propio sufrimiento. Many practitioners have been able to heal themselves from suffering and pain through the practice of TONG-LEN. Muchos practicantes han sido capaces de sanarse de su propio sufrimiento y de su propio dolor a través de la práctica de TONG-LEN. It is mentioned in Tibet, as I mentioned, there was, so it must be around, 10, 11, 14 centuries when there was spread of leprosy, in Tibet, it was so many people were experiencing or having a problem with leprosy, at that time. And the Kadamba masters, teachers, try to guide, help those people spiritually. And one of the practice they advise them to do was TONG-LEN practice. Se dice que en Tíbet, sobre los siglos X a XIV, había mucha lepra en Tíbet. La lepra estaba muy extendida, había mucha gente que padecía esa enfermedad, muchos leprosos. Entonces los maestros Kadampas trataron de ayudarlos, guiarlos espiritualmente, y una de estas ayudas que daban era la práctica de TONG-LEN. And many of the people who were experiencing leprosy, they took those teachings, advice, practice
in their heart and committed themselves in this practice, sincerely, giving their full heart in this practice. Mucha gente que experimentaba esta enfermedad, los leprosos, tomaron esa práctica con un compromiso grande, sincero, se implicaron verdaderamente en la práctica. And many of, corazón. No. yeah, and many of them, you can say miraculously, or whatever you use the word, but the cure, they heal and cure of leprosy through such practice of meditations. Somehow, after doing those practice meditations, taking those practice seriously in their heart, somehow they themselves got cured and healed from that illness. Y muchos de ellos, se puede decir que milagrosamente, si quieres usar esa palabra, se curaron con la práctica. De alguna manera, al hacer la práctica, se curaron de su enfermedad. Also, in recent time, there are many practitioners, who had different chronic illness, and they try different medicine, different cure, that didn't help them, some of them went to see their teachers, masters, gurus, seek their spiritual guidance, advice. Again, some of those teachers gave them, advised them to do this TONG-LEN practice. And just as they were giving advice, they took it very seriously, their heart, and they committed themselves to practice seriously. And again, some of them got cured from those chronic illness. Of course, the doctor cannot explain how that is possible or what made it possible, how they got cured in that. But those people, practitioners, they believe they started to heal and cure after they started doing the practice of the TONG-LEN. También en tiempos recientes hay practicantes con diferentes enfermedades crónicas que han tratado diferentes medicinas o maneras de curarse que no han podido ayudarles. Entonces algunos pues han ido a ver a maestros, a los gurús, pidiendo consejo, y algunos de ellos, pues sus maestros les han aconsejado la práctica de TONG-LEN. Y aquellos que lo han tomado muy en serio y se han involucrado con la práctica, pues algunos de estos se han curado sin que los médicos puedan explicarse cómo ha sido. Pero para ellos ha sido una cuestión de una gran fe, de estar muy involucrados, y han empezado a creer mucho en esa posibilidad. Of course, when they were doing practice, they didn't do the practice to cure themselves or heal of themselves. They did the practice as, really, because they are going through their pain and sufferings, illness, and then through understanding that there are so many others like themselves who are experiencing that, and through that feeling the compassions, and through that wanting to help them to heal of that pain and suffering. So they sincerely try to take on themselves through such practice. As a process, as a byproduct, they got healed themselves, but they never had the intention to get healed. That if you do with that intention to get healed of yourself, then the practice of TONG-LEN doesn't become powerful and effective. Y cuando hacen esta práctica, ellos no lo hacen para sanarse a ellos mismos, no lo hacen con esa intención, sino para experimentar
en otros, para experimentar ellos la enfermedad que otros puedan estar pasando, y de esa manera tratando de despertar compasión por lo que otros puedan estar sufriendo con esas enfermedades. Y como proceso, como producto, se sanan ellos, pero nunca la intención de ellos es lo hago para sanarme yo. And there are many stories, individual stories in recent times that if you read, there is a book called Ultimate Healing by Lama Zopa Rinpoche. In that, at the very beginning, he gave of different practitioners who had different chronic illness and how they got cured after they started practicing that. So you can see more details if you are interested in the English book called Ultimate Healing. I don't know whether it's translated in Spanish or not. La curación definitiva. Okay. Pues hay muchas historias en el libro de Lama Zopa Rinpoche, La curación definitiva, donde cuenta diferentes prácticas y diferentes casos de gente que tiene que ver con esto. And then, as there were two questions yesterday, and as I mentioned, through practice of TONG-LEN towards someone who is experiencing suffering and pain, when we do TONG-LEN practice towards that person's, can we take their sufferings on ourselves? And can we make them free from their suffering? And can we really experience the suffering ourselves? Can we really give the happiness? Can they really receive the happiness or not? Regarding that, yesterday, I said, in some cases it's possible, but in most cases, it's not so easy to take others' suffering and give your happiness. Entonces, como ayer también mencionamos, a través de la práctica de TONG-LEN, cuando lo hacemos para esas personas, ¿podemos nosotros tomar realmente ese sufrimiento? ¿Podemos experimentar el sufrimiento de los otros de verdad? ¿Podemos dar verdaderamente la sanación, la virtud, la cura, la alegría? ¿Lo podemos hacer verdaderamente? Ayer dije que en algunos casos sí. It's not impossible. There are many also stories of very highly realized practitioners to be able to do that with not everyone, with certain individuals, because of karmic connection and many other conditions. No es imposible, hay muchas historias de practicantes realizados, altamente realizados, que han podido hacerlos, y también con las condiciones kármicas. In regard to that, I just wanted to read on these subjects by His Holiness Dalai Lama. Y en relación a esto quiero leer algo de su santidad el Dalai Lama, where he says, to be able actually to transfer one's happiness to others dice, ser capaz de transferir la felicidad de uno a otros and directly take their suffering upon oneself y tomar directamente el sufrimiento de ellos sobre uno mismo is something only possible on very, very few occasions. es algo que es posible solo en
en algunas pocas ocasiones. It occurs when both oneself and other individuals have very special type of relationship. Ocurre cuando ambos, uno mismo y el otro hacia el que nos va dirigida, tienen una relación muy especial. Based on a karmic affinity stemming perhaps from a Que se ha creado en una vida previa. so then he says, then if you cannot really, if it's very only few occasions that can be done, then why would you practice? So here, why does one cultivate this attitude? Entonces, dice, si solo hay muy pocas ocasiones en las que podemos hacerlo, ¿por qué hacer esta práctica? ¿Por qué tenemos que cultivar esta actitud? And it's one dilemma because it leads to attaining great strength of character, courage, and enthusiasm. Enthusiasm. Porque el Dalai Lama responde a esa pregunta, porque va a incrementar nuestra valentía, nuestro coraje y nuestro entusiasmo. And improve one's own practice of developing bodhicitta mind. Y mejora la práctica propia de desarrollar la mente de la bodhicitta. So again, that is the primary reason as we discussed as today, and again, just to remind you that today, the primary reason to practice the TONG-LEN. Así que esta es la razón principal y quería recordarlo una vez más. And in regard to saying His Holiness in another teachings, in another time, he mentions whether these meditations, such as TONG-LEN practice, really help others or not. It gives me peace of mind. Dalai Lama menciona en otras enseñanzas, aunque estas meditaciones realmente sanen o no a otros, a mí me da paz mental. So if it gives you peace of mind, then what happens? Then if you are peaceful mind, then I can be more effective. Immense. Y pregunta que si tienes mayor paz mental, ¿qué sucede? Pues entonces, si tienes una paz mental mayor, y puede ser más efectivo, puede ser ayudar más. Like as I mentioned yesterday, sometimes when we don't have such practice, in actual action, in actual reality, sometimes we are in a situation we can't do much. We feel like helpless, and feeling of that helpless can lead us to be a negative, helpless, hopeless, feeling that helpful, I'm unable to help to fix the sufferings about ourselves and disturb our peaceful mind. And when our mind becomes disturbed in that way and take into more dark space, then it doesn't help you, it doesn't help others. When your mind is in that dark place, not only it disturbs you, then it makes everyone very sad,
fearful, painful. Entonces, como decíamos ayer, a veces no podemos hacer mucho, nos sentimos muy inútiles para ayudar. Y siempre esa sensación de no puedo ayudar, no tengo esperanza, que empiezan a invadir sensaciones negativas, no puedo ser beneficioso, no puedo ayudar de ninguna manera, no tengo capacidad. Y empiezas a atraer cosas negativas sobre ti y empieza la mente ser mucho más oscura, empieza a crearse una mente muy oscura, un espacio oscuro, que eso no te ayuda ni a ti ni a otros. So even though we cannot be unable to help directly and now, but when we have such practice and when we continue to do such practice, it helps our mind to feel more peace. At least even though we are unable to help directly now, we are able to help spiritually, indirectly, and with that point, maybe in the future, hopefully, we might be able to do something. We might be able to find some way to help even directly in some ways. Entonces, aunque no podamos ayudar ahora directamente, a través de la práctica, sí que ayuda a que nuestra mente tenga una mente más paz, una mente con más. Es una ayuda espiritual que va a provocar también que haya más compasión y esa ayuda que no es ahora directa, puede que en un futuro sí pueda convertirse en ayuda directa, atravesar ahora esta paz mental y no meterse en esos zonas oscuras. Also, in regard to this subject, Lama Zopa Rinpoche mentions the way to make your life most meaningful and beneficial to all sentient beings. En relación a esto, Lama Zopa Rinpoche menciona la manera de hacer tu vida lo más significativa posible en relación a otros seres. And by the way to have a most happy life for yourself is to do practice of bodhicitta, particularly TONG-LEN. Y para poder tener una vida lo más feliz posible para ti mismo, la manera de poder tener una vida lo más feliz es a través de hacer la práctica de TONG-LEN. So we can do TONG-LEN practice, as I mentioned earlier, we can do that regularly, formal practice, meditation. Podemos hacer esta práctica regularmente, convertirla en una práctica formal de meditación. Or we can do anytime, any places, on the spot. O la puedes hacer en el momento, ahí donde estés. We can do it for us. We can do it when we are experiencing different challenges, problems, or Lo podemos hacer cuando experimentemos algunos desafíos, problemas, obstáculos o dolor en nuestras vidas. and also we can do when we see someone is experiencing, problem, obstacles, pain,
challenges in their life. When we see someone is going through such, pain, sufferings, then again, we can also do TONG-LEN for them. Y también podemos hacerlo cuando veamos que alguien está experimentando esas situaciones más desafiantes, más difíciles, con problemas, con obstáculos, con dolor. También podemos practicar TONG-LEN para ellos. So, when in relation to ourselves, whenever we are experiencing any problem, sufferings, pain, let's say when we have physical health issue, sickness, illness, when we have that, then, first, we recognize that we are experiencing this sickness, this illness, Yeah. En relación a nosotros mismos, o enfermedad, conocemos que tenemos going through that pain yourself, the illness yourself, you are not just imagining, it's real for you. It's not just imagining, but it's something that is real for you. So you can really feel it, the pain of that, the physical discomfort, physical pain, and maybe the fear, mental fear, anguish about the whole things, a lot of pain that one go through that. Estás atravesando eso, esos problemas, esos sufrimientos, no es algo imaginado, es algo real que te está sucediendo. Puedes sentir realmente ese dolor, ese sufrimiento, estas dificultades que también tocan en tu mente, eso de verdad. Then instead of being too, narrow, not normally when we experience some problem, pain, sufferings, whether it's illness or any other sufferings, we become too focused on ourselves. Why this happened to me? What did I do wrong to deserve that? I do not deserve that. What did I do wrong? What mistake I made for me to experience that? So that's all we become so just thinking about myself, my problem, and then all these thoughts and feelings, emotions arises, and it make even more painful, even more challenging, even more difficult. Entonces, en vez de estrechar la mente, cuando experimentamos esa enfermedad, a veces nos enfocamos demasiado en nosotros mismos y aparecen estos pensamientos de por qué a mí, qué he hecho yo mal, qué error he cometido, qué me pasa para estar enfermo. Y entonces hay como una... se centra demasiado todo, enfocas en que soy yo, que he hecho mal, y yo, y que he hecho yo, y todo esto. Y eso hace que haya más dolor, que sea más sufrimiento y que sea más difícil la situación. So instead, you feel your pain, sufferings, recognize that, and then
with that, your own suffering, then you also recognize you are not only one who is going through that illness, that suffering, pain. There are so many out there who are experiencing similar or same illness, same problem, same sufferings. There are many who are experiencing even much more worse pain, even much more worse sufferings. So through your understanding, then it leads you to understand the suffering and pain of others, similar, same, or even worse. Entonces, en lugar de eso, sientes tu propio dolor, con eso puedes también reconocer que no eres el único que está experimentando ese dolor, que hay otras personas que pueden experimentar ese mismo dolor, esa misma enfermedad, ese mismo problema de maneras similares. Incluso hay gente que lo puede sufrir de manera mucho peor, que puede estar mucho peor que tú en esa situación, y a través de experimentar tú el sufrimiento, por el sufrimiento que están pasando los demás. And once, so, with your own experience, making your mind to be more open and soft, and to be able to understand and feel others' pain and sufferings. And then, you can do the practice of TONG-LEN when you feel that compassion, the pain of others' sufferings. Then, as you breathe in, you breathe in their illness, like your illness. Those who are experiencing same illness or even worse, you breathe in all their sufferings, and then may I be able to experience their suffering with my sufferings. May their sufferings ripen around me, so they don't have the experience now and the futures. And with that feeling of compassion, you breathe in. As you breathe in, you breathe all their sufferings, the sickness or whatever problem is suffering, and the cause of those sufferings, and on yourself. And you can also, may I be able to experience on behalf of them, so they don't have the experience. Y con tu propia experiencia del dolor, del sufrimiento, puedes hacer que tu mente esté más abierta, que sea capaz de entender el sufrimiento de los demás. Entonces, desde ahí puedes hacer TONG-LEN y puedes experimentar la compasión. Inhalas y con la inhalación dices que su enfermedad, que es como la tuya, pero para los que ellos estás inhalando el dolor de los que experimentan lo mismo o peor que tú, y puedes decirte que yo pueda ser capaz de experimentar su sufrimiento con el mío, para que ellos no tengan que sufrir, que sus sufrimientos maduren en mí, para que ellos no lo experimenten. Entonces, inhalas el sufrimiento y las causas del sufrimiento, que yo pueda experimentarlo y tener ese sufrimiento, para que ellos estén libres de ese sufrimiento. And you can also strongly
imagine, visualize, and think that you have taken on all their illness, all their problem, all their sufferings, and having taken all their suffering, pain, illness on yourself, and that you are experiencing all of them with whatever you are experiencing now, and so that they do not have to experience now in the futures. Y puedes también imaginar y visualizar de manera potente, con fuerza, estás tomando todas sus problemas, sus sufrimientos, sus dificultades, su enfermedad, y habiendo tomado al inhalar todo ese sufrimiento que experimentan ellos, lo vas a experimentar tú para que ellos no tengan que vivirlo. And when we breathe in and take their pain, sufferings, for example, illness, we try to take it, we try to experience it without any fear, without any hesitations, but with a great joy, without any fear, without any hesitation, but with a great joy, we try to take it. Su dolor, su sufrimiento, su enfermedad, y tratamos de tomarlo sin miedo, sin dudas, sin miedo, con una gran alegría. For example, when your child is sick, as a parent, affection, love, compassion, if there's a way that they can experience that pain the child doesn't have to experience, by you experiencing that, they will be so, without any fear, hesitations, instead they will so happily will be wanting to do that. Similar that feelings, without fear, hesitations, but with a joy to be able to take the sufferings of others, similarly like that. Por ejemplo, cuando tu hijo está enfermo, pues como padre es más fácil pensar, no quiero que mi hijo sufra, que prefiero sufrirlo yo, lo que le está pasando, prefiero pasar ese dolor, y de esa manera lo puedes tomar ese sufrimiento sin miedo, incluso con alegría. Si yo pudiera, con ganas de hacerlo, con querer hacerlo, pero sufrir tú para que tu hijo no sufra. Pues de esa manera, de manera similar, es como tienes que hacer la práctica. So, for example, if you are thinking of example of illness, first you try to take on the physical discomfort due to that illness, physical pain, discomfort, and then you take on the mental anguish because of that physical health issues, illness, the fear, worry, anxieties, sometimes bitterness, angry, sometimes we become angry, bitter, upset to ourselves, sometimes because of that illness. Sometimes we blame someone else or something else, and we become angry and bitter to something else, another object, whether it is yourself or someone or something. There is a lot of feelings, emotions going around because of that, and so again, taking all those mental anguish, mental pain and suffering. Por ejemplo, con una enfermedad hay dolor, malestar físico, pero también hay angustia mental, preocupación, ansiedad, o puede haber a veces enfado, malestar, uno se vuelve como molesto, o uno mismo, está mal con uno mismo, o a veces
culpamos a alguien o algo por estar así, ¿no? Entonces, hay muchos sentimientos y muchas emociones alrededor de todo esto. Y tú puedes tomar todos esos sentimientos relacionados con el dolor físico o con las angustias mentales. And not only image physical discomfort and mental suffering or anguish, but also, whatever possible potential there is to produce such a sickness in the future, the karmic potentials, as well as the delusions, taking on again, taking the karmic potential, as well as taking the delusions, all the delusions, and then all the obscurations. No solo tomar todos esos dolores físicos o mentales o perturbaciones físicas o mentales, sino tomas también todo el potencial kármico de nuevo esas enfermedades, los engaños, las semillas que puedan hacer que eso se genere en el futuro kármicamente. And then when you breathe out, when you breathe out, then, you send, you imagine, you visualize and you think you are sending all your positive karma, all your virtues, all your positive energy, all the good things, your happiness and all, in the form of, mental peace, first mental peace of open mind and mental peace and the wisdom to deal with that illness, sense of inner strength to deal with that. So, yeah. Y cuando expiras, tú mandas, imaginas, visualizas y piensas que mandas todo el karma positivo, toda la virtud, toda tu energía, las cosas buenas que tú tienes, toda la felicidad, apertura mental, de mente abierta, de sabiduría para poder tratar con esa enfermedad, para poder manejarse con la enfermedad, de fuerza interior para poder llevar esa situación. And then we can also, as we breathe out and we send, whatever cure, the medicine, the healing energies to heal that physical illness or discomfort, as well as all the mental anguish and the sufferings. Mandamos también cualquier cura que puedas imaginar, cualquier medicina o energía saludable que pueda sanar esa dolor físico o mental. So again, when we do that practice, we try to do with really that you are really sending all, you are really giving, you are really sending all your virtues, all your positive karma energies in that form, and they are receiving, not just imagine, but really in your practice, you really feel they are really receiving that. They really receive the healing energy, the cure, the medicine, being healed completely of their physical illness, discomfort, and mental anguish, sufferings. Cuando haces la práctica, pues realmente estás mandando todas tus cosas positivas, no solo imaginar, sino también sentir que lo das y que ellos lo reciben.
que lo reciben y que curan completamente sus dificultades, sus dolores mentales o físicos. And again, when you breathe out, send out, then also when you take in, we take in negative karma. Now we give and send all the positive karma, all the positive potential for a better, good health and happiness in the future. Y también cuando expiras, igual que cuando al inspirar, inspiramos todo el karma negativo, al expirar vamos a dar todo el karma positivo, todo el potencial positivo y todas las causas de que tengan un karma positivo. Like when we take in, we take all the illusion actually to emotion. Then when we breathe in, now when we breathe out and send and give, we give all the spiritual realizations, positive state of mind, loving kindness, compassion, bodhicitta mind, wisdom, all the spiritual realizations. Igual que cuando al inspirar estamos tomando todos los engaños, al expirar mandamos todas las realizaciones espirituales, todos los estados mentales positivos, la bodhicitta, el amor, todos los estados mentales positivos que crean karma positivo. When you breathe in, as we breathe in all the obscuration. Now when you breathe out, we give and send, the antidote, the remedy for that obscurations, the true obscuration, and that is the wisdom that is supported by the bodhicitta mind. So then again, we give them, send them, and then, giving them the ultimate happiness. Así que cuando inspiramos, inspiras todos los oscurecimientos. Cuando expiramos, expiramos el antídoto. Y el antídoto a los oscurecimientos es la sabiduría que está sostenida por la mente de la bodhicitta. Y lo que estamos mandando es la felicidad última como antídoto. So we just kind of touch on giving example of illness, and you can apply that to any other suffering, pain, problem that we go through, and you can kind of apply that similar in that way. Estamos tomando, por ejemplo, la enfermedad, pero lo puedes aplicar a cualquier sufrimiento que vamos a atravesar de manera exactamente igual. Again, just like when you breathe in, taking in, when you breathe out and giving and sending out, also you send and you give, again, without any fear, without any holding and hesitations, but with great joy and happiness. Entonces, de nuevo, cuando lo tomas completamente, y cuando lo das completamente, sin miedo, sin temor, con alegría. Also, sometimes it can be helpful when we breathe in, if you imagine, when you breathe in, whatever sufferings that we are taking in, whatever pain we are taking in with the breath, you can imagine that suffering, that pain in the form of very, like a dark, heavy, like a smoky, heat, as you breathe in, that suffering, that pain coming in the form of, with the air that you breathe in, with some kind of dark, heavy, and kind of heat, And then when you breathe in,
you can visualize at your heart, you know, in the most of the commentary, they talk kind of like, you know, black rock, you know, that symbolize the selfish attitude. And then when you breathe in and that kind of crushing, you know, like blowing up that selfish, that dark, small rock of selfish attitude. But sometimes you might feel, yeah, okay. Entonces, también puede ayudar al inspirar, imaginar que lo tomas, lo imaginas como si fuera hay un humo pesado, oscuro, que viene con el aire, es algo pesado, caliente y oscuro. Entonces lo inspiras hasta tu corazón y en la mayoría de los comentarios, en muchos comentarios hablan como si hubiera una roca negra que simboliza la actitud egocéntrica y cuando lo que estás inspirando hace que esa roca explote. I personally find a little bit difficult with that visualization, like, you know, so I modify a little bit myself. So instead I visualize, you know, like a very strong dark eyes that symbolize that selfish attitude. Each time that dark energy, smoky energy, that is hot or heat, each time it comes, then it melts slowly, each time it comes and completely then that eyes, that's dark eye that symbolize or represent the selfish attitude completely kind of melted and destroyed, and then is transformed, and then it's like that waters go to the seed of your compassion seed, and it moisture your compassion seed, you know, it moisture your compassion seed. It nurture your compassion seed, and so that is transformed into something positive energy now, into water that help to build and growth of your passionate seed, your loving kindness, your bodhicitta seed, and then your bodhicitta, loving kind compassion get more stronger, and then when you send, from that loving kindness, compassion, that bodhicitta mind. Dice que yo creo personalmente que es un poco difícil esa visualización y que él lo que hace es imaginar un yo. Entonces, cuando inspira esa energía de humo caliente, esa energía va a ir disolviendo ese yo, va a ir destruyendo ese yo que hay en el corazón, lo va a destruir y como lo disuelve, como si fuera también como un agua que va a nutrir, a regar la semilla de la compasión. Entonces ese yo se va transformando a través de ese agua que ayuda a que crezca la semilla de la bodhicitta, del amor bondadoso, que va a hacer esa transformación. Lo que se visualiza en el centro de nuestro yo es un bloque de hielo. Un bloque de hielo, ice, vale. Okay. Un bloque de hielo. I personally, when I think of some of the traditional commentary is kind of rock, and then you're blasting it, and then all the
small pieces of rock going everywhere. I have some conflict and uncomfortable. And when you practice, if there is some kind of conflict, uncomfortable, then practice doesn't become so strong, because you struggle with that. And so I personally modified, changed a little bit. It made me more less struggles and less uncomfortable with that visualization. So like, and that is, I think, beauty of the practice, Dharma practice is not so rigid, If you don't lose the main essence, you can modify a little bit what is more suitable to your mind. Entonces dice que para él visualizar la roca que se va destruyendo así como en pedazos le produce como incomodidad, que es incómodo. Entonces la ha cambiado de esa manera porque lo que tenemos que ver es que no es una práctica rígida, que sin perder la esencia lo puedes modificar de manera que sea más inspirador para ti, pero sin perder la esencia de la práctica. And same, when you breathe out, and when you breathe out and when you sense, the joy, the happiness, in terms of the illness, the healing energies, the medicine or whatever healing energies, your positive karma, your virtues, positive thought. When you send it again, when you breathe out, you send with that air that you breathe out. And that air that you breathe out is more cool. When you take in is heat, now it's more cool. Instead of dark, it's bright. Instead of now it's light, it's a very cool, white, bright, light energies that transform into whatever their needs, transform into the happiness or whatever their needs are. And so it's kind of refreshing. So again, if you do that visualizations, again, for some, it can be more helpful, beneficial. Entonces, cuando expiras, mandas alegría, felicidad, energía saludable, karma positivo, pensamientos virtuosos, y ese aire, igual que el aire que entraba era caliente, pues ese aire que sale ahora es más fresco, en lugar de oscuro es brillante, en vez de pesado, como el aire que entra, el aire que sale es un aire ligero, no es un aire oscuro, es un aire blanco, y como toda esa energía que es brillante, que es ligera, que es blanca, estás transformando esa energía y estás transformando también en algo más refrescante que pueda hacer necesidades. So such visualizations are not necessary to say, but sometimes when we do that visualization, imagine, it helps to feel strongly. That is the whole, most of the visualizations are a tool. They're a tool to help to feel more strongly of what we are trying to do. So, but if you can feel, taking their pain, sufferings, and giving their happiness,
and what they need strongly, even without having to visualize taking such a dark energy and sending such a white light energy and so forth. It's not must, but it helps a lot of people with such visualization. It helps their practice to be more stronger, or to feel strongly. Vale. Como esto de lo que habla no es una cosa absolutamente necesaria, sino que es una herramienta que a veces ayuda a sentir con más fuerza esa, lo que se trata de sentir, ¿no? Si puedes sentir que tomas de todo el sufrimiento y que das lo que necesitan, y pues visualizar esa luz, con esas características y esas sensaciones. No es que debas hacerlo así, sino que lo tomes como algo que te ayuda a poder sentirlo con más fuerza. And when you are doing for someone, when someone is experiencing suffering problems, okay, while you try to take their suffering, their problem, their pain, as you breathe in for whoever you are doing for, but not only just think one person, you think that person and everyone else who is going through same or similar suffering and pain, make it big, instead of just focusing, making it about just one person, you can make it all sentient beings, everyone who is experiencing similar or same suffering, pain, but like these persons. First you think of that, and then you include all others. And others who have more suffering, more pain, worse suffering and pain, or other form of suffering and pain. And then you imagine taking all the pain, all the suffering of all others, and giving them all the joy, all the happiness, all the virtues. Cuando lo haces por una persona, pues tratas de tomar el sufrimiento de esa persona, pero piensa no solo en esa persona, sino en ese y en todos los demás que estén teniendo un sufrimiento parecido al que esa persona puede estar sufriendo, ¿no? Como algo grande, que todos los que estén pasando por una situación parecida, por la misma o por una situación similar, incluye a ese y a todos los que puedan estar pasando por algo parecido, y no solo los que puedan estar pasando algo parecido, sino también los que puedan estar pasando por algo peor, sufriendo todavía más, con mayores sufrimientos. Toma todo eso, todo ese sufrimiento, y le das todo lo que puedas para aliviar a esas gentes. So same when you do dedication prayers, when someone asks for dedication prayer, or someone needs, even they don't ask, they need a prayer dedication. When you try to dedicate and pray for someone, not only think of just one person of that. Of course, you think of that person, but also all others who need help, who need prayer, who need dedication. So you try to include all other sentient beings. In that way, your dedication, your prayer, your practice, whatever you do, become much more powerful, much more beneficial. And by doing that, it is not going to get less. If you just dedicate one person, that is going to be more powerful. And if you dedicate not only that person, but all, that is not like he's going to get less energy, but actually more, because by that you create more positive karma. And then you have more to dedicate, more to give. Lo mismo cuando tú hagas tus oraciones o dedicaciones, no las hagas solo para una persona, sino amplía a todos los que necesiten lo que esa persona en la que estás pensando y quieres dedicar, pues a todos los que necesiten eso,
trata de incluir lo máximo posible para que tu práctica será de esa manera más poderosa y más beneficiosa. Y si solo lo haces para, o sea, no pienses que al hacerlo solo para una persona, o sea, que si lo haces para más personas y no solo para una, esa persona va a recibir menos. Es al revés. En cuanto, porque va a ser mucho más poderoso, porque estás creando un karma mucho más positivo, mucho más karma, si lo amplías y lo haces para más gente. So when you do this practice on cushions or on the chair, formal practice meditations, like every practice meditation, when you do, first you try to quiet and calm your mind, so you can focus on the breath, 9 rounds, or maybe sometime 21 rounds. By 9 rounds, if your mind is calm, peaceful, it's okay. Sometimes maybe even after 3, 4 rounds, your mind might be just peaceful and calm. The big thing is how much effort it takes. Try to quiet and calm your mind. Y cuando hagas la práctica, si la haces formal, como práctica diaria, primero trata de calmar tu mente, enfócate en la respiración. Si necesitas hacer 9 rondas o 3, 4 rondas, trata primero de calmar y de aquietar la mente. And then, you try to focus few minutes, 1 or 2 minutes, by focusing on the spaciousness, the stillness, nature of your mind for a few moments. Y luego trata de enfocar 1 o 2 minutos en la quietud de tu mente, en la naturaleza de tu mente. Understanding like your mind is like a very in the depth of the oceans, the stillness of the oceans is like that. And the waves are all those different thoughts, concepts are like the thought. But in the deep down there, your nature of mind is very still, calming, spacious. So just focus on that nature of mind. Entonces, enfócate en la naturaleza de la mente, que en lo profundo de la mente es muy estable, es muy como quieto, como el fondo del océano, que no tiene menos movimiento. And then you try to do the TONG-LEN practice, starting with one person's, whether it's a person, whether it's the animals that you really feel strongly, the pain, sufferings. And then you expand that all to all, include all sentient beings in the practice. Entonces, una vez que has hecho eso, puedes empezar la práctica en TONG-LEN, empezando por una persona o un animal con el que sientas fuertes su sufrimiento. Of course, when you don't have so much time, you can just focus on one individual sometime. But when you have more time, you can expand more sentient beings and more. You can do more extensive, more detailed. Cuando no tienes mucho tiempo, puedes quedarte en esa persona, y cuando tienes un poco más de tiempo, extiéndelo a más personas con más detalle. Then again, at the end, you bring your attention to the breath, and then, you do the dedications towards well-being of all sentient beings, dedicating for the enlightenment, for the benefit of all sentient beings, and so forth.
Y para terminar, de nuevo, lleva tu atención a la respiración y dedica para todos los seres, para que puedan iluminarse todos los seres. But again, as I mentioned, sometimes on the spot, while you are driving, while you are walking, or you are listening to news, or you saw in the news and you see suffering and pain, you can do TONG-LEN on the spot. Even you don't have to do that, you don't have to be on the cushions or on the chair, whatever you are while you're driving or whatever, you can still, and you don't have time to do the details, but you can just, you breathe in all the suffering and pain, you breathe out all the cure for their suffering, pain, happiness, peace, joy. Y cuando estás caminando, estás conduciendo o ves las noticias y ves el sufrimiento, también puedes hacer TONG-LEN. No hace falta que estés de COJIN, que tengas que hacer todos los detalles. Simplemente con la respiración, inspirar el sufrimiento y expirar la felicidad, la alegría. So I think maybe I will just take a few questions. I was planning to do some practice, but I think we don't have, so. Estaba planeando hacer un poco de práctica, pero creo que no tenemos mucho más tiempo. Prefiero tomar tiempo para algunas preguntas. Yes, please. Cuando estoy visualizando que tomo el sufrimiento de los otros seres, mientras lo visualizo no solamente inspiro y expiro, hago respiraciones completas y me cansa un poco de desconcierto. Lo mismo cuando doy, ofrezco lo que, bueno, pues la felicidad, no solamente estoy expirando, también estoy inspirando, entonces se me produce como una especie de distorsión y no, bueno, pues que me saca un poco me desenfoca. Quería una segunda pregunta, si puede ser. Y es que a mí la inspiración del sufrimiento en forma de aire denso y oscuro, a día de hoy me sigue causando un cierto rechazo. Entonces no sé si lo puedo sustituir por otra cosa. ¿O tengo que aprender a hacerlo así? So, the first question is, when I visualize that I am taking the suffering, I'm not only breathing in, I breathe in and I breathe out. I breathe in and I breathe out. And the same when I am thinking that I am giving. I breathe in and I breathe out. And this stabilizes a little bit. Yeah. No, first, at the very beginning, when you take in, or when you receive or take in the suffering and pain, you just focus on the breathing in, just breathing in. Breathe in and you just think taking. You don't focus on breathing out. You just focus on the breathing in until you feel very strongly about that. Until you feel that you are really taking and you have taken and you have received the suffering, the problem and cause of sufferings. Al principio, cuando estás inspirando y pensando que tomas el sufrimiento, enfócate solo en la inspiración. Hasta que lo sientas, no te enfoques en la inspiración, solo en la inspiración, hasta que lo sientas con más fuerza. And when you give, when you send, again, you focus more on the breathing out, not so much on the breathing in. So again, you focus on the breathing out and sending and giving that, focus on that. Y cuando das, pues enfócate más
en la expiración. Puedes estar inspirando y expirando, pero enfócate más en la expiración. And when you become really good at the practice, after practice for a long time, then one might be able to do even with one breathe in and out without thinking so much. To be able to take their pain, suffering, you don't have to do in all the detailed image and visualizations. Because of practice, you can immediately feel that of taking in and giving it out, very quickly. You can because of the practice. Y cuando seas buena en la práctica, lo podrás hacer sin problema, porque no tienes que tomar tanto tiempo los detalles, lo vas a hacer con más rapidez. Okay. Lo vas a sentir más rápido. En relación con esa pregunta, llega un momento en el que la misma respiración inspiras el sufrimiento y expiras inspiras el sufrimiento y expiras la felicidad. O sea, ¿estás tú en ese ciclo inspirando, expirando, dando y tomando? No sé si me explico. Pero he dicho que cuando seamos expertos o seamos buenos en hacerlo. Vale. Sí. Hay una segunda Sí. pregunta. Sí. Lo iba a hacer ahora, pero como tenía relación con esta, era para mí. Okay. So there's another question. He was asking something, but you have explained it already. So there is another question. Second question is the inspiration of the suffering in form of dark and and heavy air. She feels like it's not very. It's like she dislikes that sensation. Mm-hmm. Can she change it or something else? Okay, yeah, sometimes it can be changed, modified. As I mentioned, such visualization are not necessary to say, if it helps you to do that, and that is good, so one can modify that, but also sometimes it might be also try to do that something we have resistance to do that, and if we keep on doing that, then we might be able to overcome that resistance. And that is also another kind of what you call another form of meditations to learn to overcome the resistance. In so many things we have a lot of resistance, and by doing something that sometimes if we are able to overcome that, again, not only in that practice, but also we learn or we gain some practice or something to overcome resistance. So, there is both part. But yes, you can, if when you do that practice, if you feel uncomfortable and you are unable to feel, because of that uncomfortableness, because of that struggles, if you are not able to feel the pain of taking other sufferings because your mind is preoccupied with that, then definitely you can kind of modify. Entonces, a veces se puede cambiar, como han dicho, la visualización no es necesario que sea así, pero ayuda. Pero también a veces, pues, cuando tienes resistencia con algo, puedes tratar de hacer la práctica para vencer esa resistencia. Como
como que es otra forma de meditar, es aprender a superar las resistencias. Te ayuda la meditación, no solo con esta práctica, sino que aprendemos a superar las resistencias, pero si sientes que realmente no puedes sentir el dolor porque es algo que te perturba demasiado, entonces sí lo puedes modificar. El asunto es como que, mira, a ver, practica, si es una resistencia, si con la práctica esa resistencia se puede quitar, es bueno no dejarlo de lado. Pero si no puedes, pues entonces cambia. So you don't have to think dark, heavy, you just think air. You breathe in air and that suffering pain coming with that air that you breathe in. So you don't have to think it as a dark, heavy, something like that, if that become obstacles. Si es un obstáculo, puedes no pensar que es oscuro y pesado, sino simplemente que es aire. Lo que estás inspirando es aire, si eso es un obstáculo. Okay, any other questions? Yes, there is one. Hola, quería preguntar si se puede visualizar a dos personas delante, por ejemplo, a mi madre y a mi padre, para hacer TONG-LEN a la vez por ellos, y cuál sería el tiempo como de una práctica básica y cuál sería el tiempo que hay que dedicar por una práctica intensiva. She wants like, can I visualize at one time, for example, my father and my mother, and how much it would be the time necessary for the practice, and how many time to an intensive practice it will take. It depends. Minimum, if you are, let's say 10-15 minutes, 10-15 minutes, and then you do every day, for as long as it. Entonces, dice que depende, pero mínimo unos 10-15 minutos, si lo haces todos los días, pues durante el tiempo que lleve. And then, yeah, objects, it can be 1, 2, 3, 4, 5, all sentient beings. But yeah, at the very beginning, having just focusing on 1 or 2, 3 would be more focus on their pain and sufferings. Entonces sí, puede ser 1, 2, 3 personas o más, pero al principio puede ser más fácil si enfocas en 1 o en 2 personas. Yes. There's a question online. Okay. People who are following online, and the question is about is for this person it's easier to feel compassion of a big person or with a group of people who are suffering like illness, sick, or whatever, but it's more difficult to feel compassion or suffering by creating the causes of suffering, like injustice, unethical behavior. So you can give us some clue on how to empathize and, la pregunta es de online, personas que están siguiendo online, y la pregunta viene a decir que para esta persona es más fácil empatizar con gente que está sufriendo, con gente pobre o que está enferma, pero es más difícil con gente que a lo mejor no está sufriendo, pero está creando las causas del sufrimiento con una conducta injusta o poco ética. Entonces, cómo crear esa conexión compasiva con este tipo de cosas. It is easy to feel compassion for good people when they are suffering.
Okay. Even when you don't practice, your family, your friends, even when you don't do meditation practice, it's easy to feel compassion for them when they are suffering in pain. So when we are trying to train our mind, when we're trying to practice and meditate, then we should emphasize even more on those difficult ones. You know, those difficult ones, those who doesn't make our life easy, but who try to make our life difficult. People who seems like more unkind, cruel, mean, whether to ourselves or to others, you know. Es fácil sentir compasión por la gente buena y aunque no practiquemos, aunque no meditemos, pues nos resulta mucho más fácil. Y cuando tratas de entrenar tu mente, es bueno enfatizar en aquellos que te resultan más difícil. Puede parecer que es una gente menos amable o menos querible, ¿no? So again, even those peoples, you know, we can contemplate, you know, they are just like ourselves who want to be happy and do nothing. No different from me, no different from my family, no different from my friends. They are just like ourselves, another being who want to be happy and who doesn't want suffering. Incluso estas personas son igual que nosotros, no son diferentes de cómo soy yo, de cómo es mi familia, de cómo son mis amigos. Todos queremos ser felices y no sufrir. Entonces son iguales que nosotros. Just as we try to protect our happiness, our well-being, happiness of our family, friends, they are also trying to protect their happiness, their family, their friend happiness. That is all same. And when we try to protect our happiness or our well-being, our family, that sometimes it hurts and harms others. Sometimes even when we don't have any intentions, when we try to protect our well-being, our happiness, by that, unintentionally, sometimes it hurts and harms someone. Sometimes there might be some intention, sometimes. And so therefore, also those people who seems hurtful or harmful to others, also what they are trying to do is just trying to protect their well-being, their happiness of individual or their family or their friends. And because of that, because they are trying to protect that, then as a process in that, sometimes it hurts and harms someone. It's not like since they are born, you know, they have been planning, I want to hurt and harm. There's nothing like that. Nosotros tratamos de proteger a nuestro bienestar, a nuestra familia, a nuestros seres, la felicidad. Ellos hacen lo mismo, tratan de proteger su bienestar, su familia, su felicidad. Y a veces ese intento de proteger ese bienestar puede dañar a otros de una manera que no es intencionada. Y por eso hay gente que parece dañina, pero lo que está haciendo es tratar de proteger su bienestar. Y a veces no dañan porque no dañan con una intención de voy a dañar, sino al querer proteger están resultando dañinos para otros. Also understanding that there must be suffering and unhappy and suffering so much that they are being such aggressive, violent,
and cruel and unkind to others. It's a sign of being so much fear, so much suffering, pain in their life. También entendiendo que debe haber mucho sufrimiento en esas personas, que eso es un signo de que hay sufrimiento en sus vidas. If you check with the animal, it's same, whether it's dog or any other animals, when they feel not fearful, not afraid, when they are not suffering, they are much more gentle. They are not aggressive. They don't try to harm and hurt. But when they are fearful and when they are scared, or when they are going through a lot of trauma or because of being abused or whatever, when they are suffering all of that, then they show the aspect of being more aggressive and more violent. Same way human beings, same like that. When we aggressive, when we become more is when we are disturbed, when a lot of fear, a lot of pain and sufferings. Con los animales pasa igual. Cuando los animales están bien, no son agresivos, son tranquilos, pero cuando muestran, cuando tienen miedo o cuando han pasado un trauma porque se ha abusado de ellos, muestran un aspecto más agresivo, más violento. Y con los humanos es exactamente igual. So understanding, that they are just like ourselves, want to be happy and trying to protect their happiness, well-beings, and then because a lot of things happen in their life or in their mind, because there's a lot of suffering, pain, disturbance, and because of that, and then that is why they are behaving and acting in such more cruel, mean, and aggressive, violent way. Comprendiendo que son como nosotros, exactamente igual, en querer ser felices, en tratar de protegerse del sufrimiento, podemos ver que están actuando y comportándose de esa manera porque hay mucho dolor en ellos o en sus mentes y por eso se comportan así. And also, understanding because of their such actions and behavior now, that they are creating so much negative karma, and as a consequence, they will be experiencing so much suffering and pain in the futures. So through that understanding of their pain and suffering, if you can feel their pain and suffering, even not good person, you will still feel compassion. Y comprendiendo también que al comportarse de esa manera están creando un karma mucho más negativo que va a ser la causa de que en el futuro vayan a experimentar mucho más sufrimiento, y eso puede ayudarte a verlos de una manera más compasiva. Even though you might not agree with their actions and behavior, but because you understand their pain and suffering, you can feel compassion as a person, as a human beings, at the same time where you disagree such harmful behavior and actions. No estés de acuerdo con su comportamiento, con sus acciones, puedes sentir compasión, porque ves sus
con ese comportamiento. For example, if you have a pet, let's say dog, who has been abused before, and because of that, there's a lot of issues, fear, untrust, and defensive. Because of that, sometimes something happens, they might try to attack, whether it's another dog or another human being, if you're under and they're suffering, even though you don't. And you try to train not to that. At the same time, you can feel compassion for that dog. Why that dog? Si tú no tienes un perro del que han abusado y ese perro siente miedo, siente desconfianza, se pone agresivo, trata de atacar. Si tú entiendes la historia de dónde viene eso, aunque no te guste que viene eso, ese sufrimiento. So we'll do the dedications. Vamos a hacer las dedicaciones. Me daría el NUL de humana enfermación del mantra del Buda medicinal. Fernando is asking for the mantra. Si nos puede explicar mínimo el valor que tiene tener el NUL. If you can explain Un poquito. Briefly what is the value of the loom or of that mantras. We believe that the oral transmission has the blessings because it has been passed with unbroken lineage from very realized being, or coming from one very enlightened, very realized being through so many different realized and enlightened beings. And so there is that unbroken lineage of the oral transmission that has long, when once there is broken the lineage, then you cannot pass the oral transmissions. There are many practices that there's no more oral transmissions. You can study about them, you can learn about them, but there is no more oral transmission because there was broken at one time that couldn't pass to someone and continue. Hay una creencia de que hay unas bendiciones que se van pasando a través de la transmisión oral de las prácticas, y cuando esa transmisión es una transmisión ininterrumpida, que no se ha roto, que ha pasado de generación en generación, tiene una fuerza que hay otras tradiciones que sí que se han roto porque se ha perdido esa tradición, esa transmisión oral se cortó, y uno las puede estudiar, pero no es lo mismo cuando esa tradición es ininterrumpida, está viva todavía. So there is the blessings from all these, highly realized enlightened beings through which the oral transmission has been passed. Entonces hay unas bendiciones que vienen de esos seres altamente realizados que se pasan a través de esa tradición oral. And with such blessings, when we practice whatever oral transmission we have, then because of that blessing, it makes more easier and powerful to have the realization of that particular practice. Y gracias a esas bendiciones
hace que sea mucho más fácil que cuando practicamos podamos tener las realizaciones de esa práctica en concreto. Now, Lama Zopa Rinpoche explained, he explained, one of Rinpoche's teachers, Kirti Sensha Rinpoche, explains that when you have the oral transmissions, then when you recite, whether it's the sutra, whether it's the mantra, whatever text, when you recite, then it's like, like one recitation become like 100 recitations more powerful because of the having oral transmissions. Lama Zopa Rinpoche explicaba que uno de sus maestros, Kirti Sensha Rinpoche, explicaba que cuando tienes una transmisión oral, gracias a las bendiciones hace que cuando recitas un mantra teniendo esa transmisión oral, tiene el poder un solo mantra como recitar 100 sin tener la transmisión. Also explain, when you enter the path of preparations, and then, at that time, then all the things that you have oral transmissions, you will have an incredible memory of all of that, all the teachings or practice that you have oral transmission, and to be able to have a realization very quickly. When you enter, you said, Part of the preparations. en el camino de las preparaciones. Okay. También dicen que cuando entras en el camino de las preparaciones, si tienes las transmisiones orales, vas a tener mucho más memoria, mucho más, entonces va a ser mucho más rápido el que consigas las realizaciones. So yeah, that is just little bit, okay? Esa es pequeña explicación. Otherwise, if we keep long, then you might become impatient. Va a ser muy largo. So you repeat after me. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Tayatha Om Be Kanze Be Kanze. Dayata Om Be Kanse Be Kanse. Maha Be Kanze Be Kanze. Maha Be Kanse Be Kanse. Randa Samokate Soha. Rata Samugati Soha. Tayatha Dayata Om Be Kanze Be Kanze. Om Be Kanse Be Kanse. Maha Be Kanze Be Kanze. Be Kanse. Randa Samokate Soha. Rata Samugati Soha. Tayatha Dayata Om Be Kanze Be Kanze. Om Be Kanse Be Kanse. Maha Be Kanze Maha Be Kanze. Maha Be Kanse Be Kanse. Randa Samokate Soha. Rata Samugati Soha. Okay, Thank you. Thank you. so we do the dedications. Las dedicaciones. Yewadi nyo do da la ye do ya ma
Voy a reconocer el psicólogo de Señor, voy a tener unos beneficios y la de aquel que matar para entonces la reflexión para un plan pacientes soportar dificultades usando las enseñanzas del muy en general y las enseñanzas del imperioso del ciclo de direcciones, señor Verdado, que mantiene estos tres votos y viste los hábitos de arrogar, por favor, vuelven los sentidos con la gloria de sus señoras comparables. Thank you very much, everyone. And I think, again, if you find anything helpful, then you try to take it and try to apply as much as possible. Muchas gracias a todos. Si encontráis algo que sea de ayuda, tratad de aplicarlo y de practicarlo todo lo que queráis. Thank you. Thank Muchas you. gracias, Gueshe. Vuelva pronto, le queremos por aquí. Estamba, que bien, será. Si queréis entregarle una carta en señal de agradecimiento a Gueshe, podéis pedirle a Lilia, y si no, pues nos la vamos cambiando unos y otros. Bien.